Hello, students, and a very warm welcome. Today, we're going to tackle a really important topic for your Class 10 SSC examination, essay writing. Now, this is a major discourse question, and getting it right can really help boost your final score. And, of course, this lesson will be useful for students in all classes. Namaste, Vidyarthaleta. ఈ రోజు మనం Class 10 SSC పరీక్షలో మీ స్కోర్ని పెంచగలిగే ఒక ముఖ్యమైన అంశం, essay writing గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇది ఒక major discourse. దీంట్లో మంచి మార్కులు సంపాదించవచ్చు. So here's our plan for today. We're going to cover 5 key areas to make you confident in essay writing. First step is understanding the task. Then we'll move to the essay blueprint. After that, we'll cover some key writing techniques. Next, we'll put it all into practice by analyzing a model essay. And we'll finish up with a few final exam reminders. ఈ లెసన్లో మనం essay writingలో master అవడానికి ఈ 5 విషయాలను ఒక క్రమంలో cover చేస్తాం. Alright, let's get started with our first section, understanding the task. In this part, we're going to learn exactly what an essay is and, more importantly, how you'll be graded on it in the exam. మొదటి సెక్షన్తో మొదలు పెడదాము. Understanding the task. దీంట్లో మనం essay అంటే ఏమిటో మరియు పరీక్షలో దానికి మార్కులు ఎలా ఇస్తారో స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం. So, what exactly is an essay? Well, let's break it down. First, it's a structured piece of writing, which means it needs to be well organized. Second, it's where you express your ideas clearly, using paragraphs. And third, it's very important to use formal language and make sure your ideas flow logically, one after the other. Essay ante emiti? Modetidi, essay ante oka kramamaina paddhatilo rasina rachana. Rendo vishayam, idi మీ ఆలోచనలను paragraphs రూపంలో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. మూడో విషయం, మీరు మర్యాదపూర్వకమైన భాష వాడాలి మరియు రాసింది ఒక క్రమంలో ఉండాలి. Now, let's talk about something really important for your exam, the marks. Essay writing is considered a major discourse, and it's worth a full 10 marks. But here's the crucial part. You must stick to the word limit. That's between 150 and 200 words. Not more, not less. Ipuru markula vipajana chudam. Mi SEC pariksholo, essay writing oka major discourse. Diniki padi, ante 10 markulu untai, ate muhyamga, pada parimiti. 150 nunchi 200 pada la madhya undali. Idi kachitamga patinchali. Okay, let's move on to our second section, the essay blueprint. Here, we're going to look at the essential structure, the skeleton, you could say that every good essay needs to have to score well. ఇప్పుడు రెండవ సెక్షన్కి వెళ్దాం, the essay blueprint. దీంట్లో మనం మంచి ఎస్సేకి ఉండవలసిన నిర్మాణం గురించి నేర్చుకుందాం. ఈ నిర్మాణాన్ని అనుకరిస్తే మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి. Every well-written essay has 4 main parts. Think of them as building blocks. First, you have the title. Second, the introduction, which is your opening. Third, you have the body paragraphs, usually 2 or 3 of them, where you present your main ideas. And fourth, you have the conclusion, which wraps everything up. ఒక మంచి ఎస్సేలో 4 ముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి. అవి మొదటిది title, ante శీర్షిక. రెండోది introduction, ante పరిచయం. మూడోది body paragraphs, సాధారణంగా 2 లేదా 3. నాలుగోది conclusion, ante ముగింపు. No, this is the exact template you need to follow. First, you start with a clear title. Then comes the introduction, which should be about 3 to 4 sentences long. After that, you'll write body paragraph 1, which usually explains the causes or the background. Next is body paragraph 2, where you can discuss the effects or give examples. And finally, you'll write a conclusion of 2 to 3 sentences to summarize everything. Please remember, this structure is compulsory in your exam. ఈ స్లైడ్ ఎస్సే ఒక నిర్మాణాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. పైన స్పష్టమైన టైటిల్ రాయాలి. తరువాత ఇంట్రొడక్షన్లో టాపిక్ని పరిచయం చేస్తూ 3 నుంచి 4 వాక్యాలు రాయాలి. బాడీ పారాగ్రాఫ్ 1లో కారణాలు రాయాలి. బాడీ పారాగ్రాఫ్ 2లో ప్రభావాలు లేదా ఉదాహరణలు ఇవ్వాలి. చివరగా కన్క్లూజన్లో 2 నుంచి 3 వాక్యాలలో సారాంశం రాసి ఒక సందేశం ఇవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్ట్రక్చర్ని కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి. Alright, we've covered the structure. Now let's move to section 3, key writing techniques. This is where we learn the tools that will make your writing much more effective. We'll talk about linkers, share some important tips, and go over common mistakes that you really want to avoid. ఇప్పుడు మూడవ సెక్షన్, key writing techniques. దీంట్లో మనం essay బాగా రాయడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన పద్ధతులు నేర్చుకుందాం. లింకర్స్, కొన్ని సూత్రాలు మరియు చేయకూడని తప్పుల గురించి చర్చిద్దాం. Let's talk about linkers. So, what are they? Well, linkers are like bridges.
They connect your sentences and ideas, making your essay flow smoothly. Some common examples are words like firstly, moreover, however, therefore, and finally. Using these words makes your essay sound much more professional and easy to follow. Linkers gurinchi matladukundam. Linkers ante rendu alachanalanu kaluputai. Essayni chadavidaniki suluvuga chestai. Udaharonaku, firstly, moreover, however, therefore, mariu finally lanti padalu. Vidini vadatam valla mi essay chela spashinga untundi. Here are 4 very important tips for writing a great essay. Step 1. Always read the question carefully. Make sure you know exactly what is being asked. Step 2. Plan your ideas before you even start writing. A little planning goes a long way. Step 3. Keep all of your points relevant. Stay focused on the topic. And step 4. Write a clear and strong conclusion that leaves a lasting impression. Essay ప్రభావవంతంగా రాయడానికి 4 ముఖ్యమైన సూత్రాలు. మొదటిది, ప్రశ్నను జాగ్రత్తగా చదవండి. రెండోది, రాయడానికి ముందు మీ ఆలోచనలను ప్లాన్ చేసుకోండి. మూడోది, టాపిక్కి సంబంధించిన విషయాలే రాయండి. నాలుగోది, ముగింపుని స్పష్టంగా బలంగా రాయండి. Okay, this is a very important slide for exam day. Let's start with the do's, the things you should do. Always write a clear title, use proper paragraphs, use good linkers to connect your ideas, and please, stick to the word limit. Now for the don'ts, the mistakes to avoid. Don't write everything in one single long paragraph. Don't include ideas that are not related to the topic. And finally, try not to make spelling or grammar mistakes. Pariksha samamlo cheval sinavi, che kuranivi. Mundaga, do's shudam. Mito, spashtamina taito ryali, saraina paragraphs wadali, thaginichu linkers wadali, mario paraparimikini patinchali. Ipuru, don'ts. Miruche koranivi. Anta oke oka long paragraph lo raya koradu. Indukante adi chadavadanatvi kashtamga untundi. Tapiki sambandam leni vishayalu raya koradu, danivala markalu potai. Spelling tapalu, leda grammar tapalu chea koradu. Fantastic. We've learned all the rules and techniques, so now, in Section 4, it's time to put it all together by analyzing a model essay. Let's see what a high-scoring essay actually looks like. ఇప్పుడు 4వ సెక్షన్కి వెళ్దాం. అనలైజింగ్ అ మోడల్ ఎస్సే. మనం నేర్చుకున్న నియమాలన్నీ ఒక నిజమైన ఎస్సేలో ఎలా పనిచేస్తాయో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఒక మోడల్ ఎస్సేని విశ్లేషిద్దాం. The topic of our model essay is environmental pollution. I'll read it out loud for you. Please listen carefully to the structure and the words used. The title is Every Citizen's Role in Environmental Protection. The introduction says, environment is the world around us, including air, water, soil, plants, animals, and all living things. A clean and healthy environment is essential for human survival and happiness. Unfortunately, human activities are causing serious damage to nature. E paragraflo, racheta environment ante amito chepi dani pramukhyatani vivarancharu. Now for the first body paragraph. Today, pollution has become a major problem. Industries release smoke that pollutes the air. Chemicals and waste flow into rivers, polluting water. People cut down forests for land and resources, destroying the balance of nature. Because of this, we face problems like global warming, floods, droughts, and climate change. Many animals and plants are also becoming extinct. E paragraflo, pollution yoka karanalu maryu dani vala wache samasyalu, global warming, varavalo lantiwati gurinchi chaparu. And the second body paragraph. To solve this, we must take immediate steps. Planting trees, reducing plastic use, saving water, and keeping our surroundings clean are simple but effective ways. Governments should also make strict laws against pollution. Most importantly, every citizen should develop awareness and responsibility towards protecting the environment. E paragraflo, pollution ni tagachidani kachevasina panulu, chetlu natadam, plastic tagachidam lanti parishgarlamanu vivarancharu. And finally, the conclusion. The environment is our life support system. If we protect nature, it will protect us. It is our duty to save it for future generations. Let us always remember, save environment, save life. Each shivari paragraflo, oka palamana sandeshamisthanaru, manam prakritini kapurite, adi manani kapatundiani. So let's quickly analyze that essay. As you can see, it follows our structure perfectly. The green box highlights the introduction, the orange box shows the 2 body paragraphs, one for the problem, one for the solution, and the purple box shows the conclusion. Now look at the circled words like unfortunately, today, and most importantly. These are the linkers that connect all the ideas and make the essay flow beautifully. ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ ఎస్సేని విశ్లేషిద్దాం. చూడండి, ఇది మనం చెప్పుకున్న స్ట్రక్చర్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అయింది. గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ ఇంట్రొడక్షన్, ఆరెంజ్ కలర్ బాక్స్ బాడీ పారాగ్రాఫ్స్ మరియు పర్పుల్ కలర్ బాక్స్ కన్క్లూజన్ని చూపిస్తుంది.
సర్కిల్ చేసిన పదాలు అన్ఫార్చునేట్లీ టుడే బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ లాంటివి లింకర్స్ ఇవి ఆలోచనలను కలుపుతున్నాయి. And now we've arrived at our final section, Section 5, Final Exam Reminders. We're just going to quickly review the most important points that you need to carry with you into the exam hall. Manam, chivari section ki vechasam, Final Exam Reminders. Pariksha kosam, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయాలను ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. Okay, let's sum everything up with 3 key takeaways. First, structure is absolutely essential for scoring marks. Please follow the template. Second, the word limit is not a suggestion, it must be followed strictly. And third, practice really does improve your skills. The more essays you write, the easier it will become. ఈ 3 ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. మొదటిది నిర్మాణం అంటే స్ట్రక్చర్. మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి చాలా ముఖ్యం. రెండోది పద పరిమితిని 150, 200 పదాలను తప్పకుండా పాటించాలి. మూడోది ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీ రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగుపడతాయి. So here's my final message to all of you. With regular practice, essay writing can become quite easy. Just remember to follow the structure we discussed today, write as neatly as you can, and you'll be well on your way to scoring high marks and feeling confident. మీ అందరికీ ఒక చివరి సందేశం. రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎస్సే రైటింగ్ చాలా సులభమవుతుంది. మనం చెప్పుకున్న స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అవ్వండి మరియు మీ రాత శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇలా చేస్తే మీకు తప్పకుండా మంచి మార్కులు వస్తాయి. This lesson was prepared by Vinayadhar, Raju. On behalf of all of us, I want to wish you the very best of luck for your SSC examinations. Meeku, మీ SSC Parikshalaku, all the very best. Thank you.